В нашем городе просто нету синагог. И у нас с детства Библия в доме. Our activities here is not only Aliyah, it's both connecting them to Israel and the communities. It says towns that are waiting for you in Israel, including a number of spots in the West Bank in the occupied Palestinian territory. Подумайте, сколько поколений за вами стояло. Мечтали, молились, думали, и вот этот день пришел. For Aliyah to have a substantial impact on the ground, Jewish immigrants will have to come from countries beyond France. And they are. They're coming from Ukraine in increasing numbers. We went to eastern Ukraine to see the exodus in real time, and we met up with Sharansky, who has, in the chaos of the Ukrainian war, found an opportunity for Israel. So where have you just been? I was in Kyiv yesterday. We are there overlooking the operation all over Ukraine, which is now close to 7,000 people living in Ukraine this year. 7,000 leaving this year? This year, yeah. We traveled with Sharansky to a Jewish agency center on the outskirts of the city. Здравствуйте. Как назвать? Меня зовут Наталья. Наталья. Вы прямо из Мариуполя и уже готовы ехать? Ну да. Уже все. Да, они же завтра улетают. Ну, конечно, грустно расставаться, это близкие, родственники. Ну, страх. Страх, конечно, из-за детей, думаем. And why have you decided to move to Israel? Есть такая возможность, поэтому... Нет, жалоб нет, абсолютно здесь. Готовите документы, занимаетесь? Да. Have you seen a lot of fighting since the war began last year? Тоже попадал под обстрел артиллерийский. На моих глазах женщину разорвала, мужчину убила, двух женщин разорвала. Ну, а меня ударной волной, как люди говорят. Ну, прожить столько лет и раз как лист бумаги разорвать, а потом склеить его. Это уже не целый лист бумаги. Have you ever been to Israel? Ни разу. Будучи еще маленьким ребенком, таким 5-летним, бабушка рассказывала, что Всевышний по всему лицу земли расселил еврейский народ. И когда-то, внучок, он их соберет. Ну вот случилось. The people who end up here, are a lot of them practicing Jews? Do a lot of them have a strong connection to Judaism? Or? Some of them are religious Jews. As I say that now, when the situation is very hard, we firstly think and understand that because of being Jews, we have a place that are ready to take us and taking care of us. Sometimes they are looking for their identity. And our activities here is not only Aliyah, it's both connecting them to Israel and the communities. The thing about Ukraine is that a lot of people with Jewish ancestors don't necessarily feel Jewish or even qualify as fully Jewish under religious law. We traveled east to meet a family that had never given much thought to their Jewish heritage. In fact, the family members spent most of their lives as practicing Christians. But Tatiana, the mother, has one Jewish grandfather, and that qualifies all of them for Israeli passports. Hello. Hi. Скажи привет. What's your name? Am I right that tonight you're leaving this home? Вот, и в 9:25 у нас где-то самолет вечера. Ну, нервничаем, переживаем. And are you leaving because of what's going on here? Да, ну, по большому счету и там войны есть. Ну, да, в Израиле. Все равно там тоже воюют на окраинах. Ну, и тут то же самое практически. Ну, ничего такого страшного нету насчет войны. Это просто, что, ну, детей, чтобы было будущее какое-то у них. Ну, в Украине, я смотрю, что в ближайшие лет 15-20 тут вообще никакого будущего нема. Ну, ни работы, ничего нема.
How did you know that you would be able to move to Israel, that legally you would have that ability? И первое, куда мы обратились, это в Сахнут, к митнику Александру. Давал телефоны, давал визитки, оказывал нам материальную помощь. И нам назначили встречу в посольство. Вот. Радости, конечно, было для нашей семьи. Есть кофе, да? Есть. Сколько сахара тебе? Мы вообще верующие люди, мы в церковь ходим. Ну, как у нас бабушка, вот Женя, она вышла замуж за дедушку. И у дедушки родители были верующие, ну, христиане. Просто вот. И у нас с детства Библия в доме. Мы знаем историю. Мы знаем, в нашем городе просто нету синагог. Are you going to be sad to leave your friends today? Ну, чуть-чуть, да, то що тут живуть мої родственники, і я буду скучати за ними. Ну, така що. Жалко розставатися. Та їх винянчувати. Ксюха, только побачишь в компьютере звездочку, сразу набирай скайп. According to some estimates, up to 250,000 Ukrainians are eligible to move to Israel under the law of return. That night, Sharansky gave a presentation to a group of Jewish people who hadn't quite made up their minds. Во-первых, мне всегда очень рады людей, которые собираются ехать, а подумать, сколько поколений за вами стояло, которые мечтали, молились, думали, и вот этот день пришел. So it's being held in this community center full of signs and posters for the Jewish Agency. One of them here, which is interesting, it says towns that are waiting for you in Israel, and it's got a bunch marked on the map, including a number of spots in the West Bank in the occupied Palestinian territory. Подскажите, пожалуйста, для себя, для понимания, в свете всего, что творится вокруг Израиля сейчас, Сирия, Египет, Ливан, как это сказывается вообще на эмоциональной жизни израильтян? Ибо вокруг сейчас много бушует. Террористические покушения, которые, конечно, не сравнить с тем террором, который был 12 лет назад, когда взрывались люди в автобусах. И с тем террором покончили, и мы разрушили все центры. Спасибо большое. Спасибо вам. Всего доброго. Do you worry about creating Jewish Agency posters that do show housing opportunities in the West Bank, given that much of the world believes those settlements are illegal? We don't do anything to convince him or her to go to Western Bank instead of Tel Aviv or instead of Netanyahu. But what do you think about it? I don't think that it is wise, and it's right for us to decide already now where will be the final borders between Israel and Palestinian state. The housing minister in Israel has said before that he actually thinks, say, French Jews, that European Jews should move to the settlements to maintain their Jewish populations. Would you agree with that? I am absolutely against any connection between Aliyah and politics. אני חושב שהדיבורים הפוליטיים האלה על כבוש, לא כבוש, זה מאוד מיושן, זה. On part du principe où on a le droit d'exister, on a le droit d'être là, comme eux ont le droit d'être là. If we want to remain a democratic state, we have to have a majority of Jews between Jordan and the Mediterranean.